আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। পাইথন প্রোগ্রামিং সিরিজ এর আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেখানে দেখাবো পাইথন প্রোগ্রামিং এ তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্র সংখ্যাটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয়। কোনো ইংরেজি সাল ইনপুট নিয়ে সেটা লিপিয়ার কিনা তা নির্ণয়ের জন্য পাইথন প্রোগ্রাম কিভাবে লিখতে হয়, এই দুটি প্রোগ্রামিং নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো। তো আমরা এখন সরাসরি আমাদের পাইথন উইন্ডোতে চলে যাই। আমরা সার্চ বক্স থেকে পাইথন পাইথন ডিএলই ক্লিক করি। পাইথনের উইন্ডো ওপেন হবে। এখন আমরা আমাদের দেখার সুবিধার্থে আমরা এই স্ক্রিনটা একটু কনফিগার করি। এখানে ফন্ট সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিই, 10-এর জায়গায় আমি এখানে 18 করলাম। ওকে, আমরা এখান থেকে একটা নিউ ফাইল নিব। নিউ ফাইল এসে আমরা আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম ছিল কি, তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয়। আমরা শুরু করি। তিনটি সংখ্যা যেতে আমরা প্রথমে তিনটি সংখ্যা ইনপুট নিব। এম এ এম বি ই এর নাম্বার 1 নামে একটা সংখ্যা নিব, যেখানে আমরা সংখ্যাটি ইনপুট নিব ইন্টিজার টাইপের। int ইন্টিজার পূর্ণ সংখ্যা। ইনপুটের জন্য ইনপুট ফাংশন এটা নাম্বার। input second number 3 all integer input third number। এখন আমরা কি বলবো, প্রথমেই যে সংখ্যা তিনটির মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা কোনটি সেটি নির্ণয় করবো। সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো, এখন যেহেতু বড় কি ছোট নির্ণয়, একটা থেকে আরেকটা বড় অথবা ছোট সেটা নির্ণয় করবো, তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে ইফ ইউজ করবো, ইফ ফাংশন ইউজ করবো। ইফ number 1 greater than or equal, যদি নাম্বার 1 এর চেয়ে বড় হয় অথবা সমান হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, নাম্বার 1ই বড় হবে। One greater than equal three। বলছে যে আমরা প্রথমে কি করবো, প্রথম নাম্বারের সাথে দ্বিতীয় নাম্বারটি কন্ডিশন চেক করবো যে প্রথম নাম্বারের সাথে তারা বড় কিনা, প্রথম নাম্বার আর দুটো নাম্বার চেয়ে বড় কিনা। এই জন্য আমরা দেখেছি ইফ নাম্বার 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল নাম্বার 2 এন্ড নাম্বার 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল নাম্বার 3। তার মানে দুটো ক্ষেত্রেই যদি নাম্বার 1 বড় হয় তাহলে নাম্বার 1 বড় হবে। সেক্ষেত্রে লার্জেস্ট ইকুয়াল
যদি এই সত্যটা ফুলফিল করে তাহলে নাম্বার 1 হবে লার্জেস্ট নাম্বার। যদি তা না হয় তাহলে কি হবে, আমাকে আবার চেক করতে হবে ইফ নাম্বার 2, আগে নাম্বার 1 এর সাথে চেক করছিলাম, এখন নাম্বার 2 এর সাথে চেক করব। 2 গ্রেটার দেন নাম্বার 1 and number 2 greater than equal number 3, then largest equal number 2। যখন তিনটা সংখ্যার মধ্যে দুইটা সংখ্যা অন্যদের সাথে কন্ডিশন চেক করা হয়ে যায়, তখন তৃতীয় নাম্বারটি অটোমেটিক্যালি বের হয়। সেক্ষেত্রে ইফের ফলে ইজ, ইফ যদি এটা হয় এলস অন্যথায় অন্য আরেকটি হবে। largest equal 3। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করলাম আমরা, প্রথমে ইফ নাম্বার 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল নাম্বার 2, আর নাম্বার 1 এর সাথে নাম্বার 2 নাম্বার 3 চেক করলাম। যদি নাম্বার কন্ডিশনটা সত্যি হয় তাহলে লার্জেস্ট বড় সংখ্যাটি হবে নাম্বার 1। তৃতীয় শর্ত, ইফ নাম্বার 2 গ্রেটার দেন নাম্বার 1 and নাম্বার 2 গ্রেটার দেন ইকুয়াল নাম্বার 3, যদি নাম্বার 2 নাম্বার 1 এবং 3 চেয়ে বড় হয় তাহলে লার্জেস্ট হবে নাম্বার 2। যখন তিনটা সংখ্যার মধ্যে দুইটা কন্ডিশন চেক হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি ইফ এলস স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে এলস 3 নাম্বারটি অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। এই জন্য আমাদের এলস লার্জেস্ট ইকুয়াল নাম্বার 3 এসেছে। এখন আমরা এই সংখ্যাটি যে নাম্বারটি আমরা কি করবো, যে ফলাফলটি পেয়েছি যে কোনটা বড়, নাম্বার 1 নাম্বার 2 না নাম্বার 3, এটা আমরা এখন আউটপুটে প্রদর্শন করবো। প্রিন্ট, আমরা জানি প্রদর্শনের জন্য প্রিন্ট ব্যবহার করতে হয়। largest এবং number 1 number 2 number 3 is L, F, not G, S, T, like this. Let's take it. Okay, declare the start. আমরা সবসময় ফাইলের নাম সেভ করব প্রোগ্রামের নামের সাথে, কাজের সাথে নামের সাথে করবে। সুতরাং আমরা এখন ফাইলটা করব, রান করব। নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, the largest number among 10, 20 and 30 is 30। ঠিক আছে, আমরা আবার রান করি। নাম্বার 20, number 12, and 15. The largest number among 20, 12 and 15 is 15. So we are sub next person কত সহজেই পাইথনে একটা প্রোগ্রাম বড় থেকে তিনটা নাম সংখ্যার মধ্যে অর্জন করতে পারে, কত সহজ। এখন যদি ক্ষুদ্রতম বের করতে চাই তাহলে জাস্ট এখানে কি করবো, একটা লেস দেন, আর কিচ্ছু এখানে জাস্ট একটা লেস দেন দিব, জাস্ট লেস দেন দিব,
নাম্বারটা লার্জেস্ট দ্বারা স্মলেস্ট এখন আমরা কিভাবে রান করবো? 10 18 স্মলেস্ট জাস্ট এখানে আমরা স্মলেস্ট নাম্বারটা করতে বারো 10 নয় তিনটার মধ্যে ছোট সংখ্যা হলো। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখুন কি করে কত সহজে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় অথবা ছোট সংখ্যা বের করা যায়। তো আমরা আশা করি আপনারা সব বুঝতে পারবেন। এখন আমরা আরেকটি প্রোগ্রাম ছিল আমাদের আজকে, যে কোনো ইংরেজি সালের মানে সেটা কিভাবে ডিপিআর কি না সেটা বের করা যায় আমরা দেখবো এখন। অবশ্যই ইনপুট ইন্টিজার নিব। Yeah. Yeah. Modulus 4 0 and modulus 100 0 1 10 this is the আর যদি না হয় এটাকে এখানে সত্যটা কি বলছে যে ইয়ার আমরা যেটা ইনপুট করবো সেটা শুরুতে 4 দিয়ে মডুলাস করতে হবে, মানে ভাগশেষ। মডুলাস করার পরে যদি ভাগশেষ 0 হয় এবং ইয়ার মডুলাস 100 দিয়ে 100 মডুলাস করতে হবে, 100 দিয়ে ভাগ করে যদি নট ইকুয়াল 0 হয়, or ইয়ার মডুলাস 400 ইকুয়াল 0 হয়, এই কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে এটা লিপ ইয়ার, না করলে এটা লিপ ইয়ার না। দেখি আমরা একটা সমাধান করি। আমরা জানি 2000 সাল লিপ ইয়ার, সো আমরা 2000 সাল এখানে দিস ইজ লিপ ইয়ার। এখন আমরা দেখি যে সাল লিপ ইয়ার না সেই ধরনের একটা সাল আমরা ব্যবহার করি এখানে। দিস নট এ লিপ ইয়ার। ভিউয়ার্স এটা তুমি বুঝতে পেরেছো 2016 সাল দিস ইজ লিপ ইয়ার। তো কিভাবে এত সহজে অনেক সহজে পাইথনে প্রোগ্রাম করা যায় আশা করি বুঝতে পেরেছো। আজকের মতো আজকের ভিডিওটি
যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আশা করি নেক্সট আপনাদের ভালো লাগাই আমার নেক্সট অনুপ্রেরণা। সো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।